Sensational evening to everyone. Hi. Yeah, same to you, sir. Okay. Hi. How is Vesak? How is Vesak in your neck of the woods? Did you celebrate it? Yes, sir. It was Yes, marvelous. sir. It was marvelous. Yes, sir. Did you observe still? Yes, sir. Did you make Vesak lanterns? Yes, sir. Yes, sir. yes, sir. How many 5. Vesak lanterns did you make? 5. Okay, very good. Great. Sir, we made 16. Okay. Did you go to refreshment stalls? No, ne? Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Hi. Did you listen to the Amma sermons? Yes, sir. Yes, Very good. sir. හරි. මම කිව්වා අපිට අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න තියෙනවා කියලා. It's about asking questions. We are going to start it today. අද මම ඒකේ පොඩි ඒකට අවශ්‍ය කරන ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ පාඩමක් නෙමෙයි මේක. ඒකට අවශ්‍ය කරන බේසික් දේවල් ටික මම කියලා දෙනවා. මෙතනින් එහාට අපිට WSET ඉංග්‍රීසි එකෙන් පස්සේ අපි questions පාඩම පටන් ගන්නවා. අද පුළුවන් වුණොත් මම සූත්‍ර කිහිපයකුත් කරනවා. හරි. මේකත් පටන් ගන්න සරලව තැනින් මම හිතන්නේ අපි එදා ගිය සතියේ පොඩ්ඩක් කතා කළා මේ ගැන. හරි. Write the topic in your spoken English book. ලියගන්න topic එක the art of asking questions. ප්‍රශ්න ඇසීමේ කලාව. The art කලාව of asking questions. ප්‍රශ්න ඇසීමේ කලාව. Why is it important to learn this lesson? ඇයි මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න වැදගත් වෙන්නේ? Because in most of our time we ask questions and people give answers to them. Yeah. Don't we? Yeah. In our day-to-day life, we have to ask questions from others. Apart from that, there's a question that comes at the O-level. It's called a dialogue. Dialogue එකක් එනවා paper එකේ O-level paper එකේ. Dialogue එකක් ලියන්න වෙනවා ලකුණු 15ක් වචන 200ක්. වචන 200ක dialogue එකක් ලියන්න ඕන. ඒකදී අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන්න ඕන වෙනවා. ඒකට මේක spoken වලට වගේම written English වලටත් වැදගත්. හරි. මම basic මෙතනින් පටන් ගන්නවා. හරි. Write the subtopic. Write the subtopic. Essential WH question words. Essential කියන්නේ මොකද්ද? අත්‍යවශ්‍ය. ඔව් අත්‍යවශ්‍ය. අවශ්‍ය WH question words. අත්‍යවශ්‍ය WH ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් වචන. Essential WH question words. Right. WH question words ඔයගොල්ලෝ කොහොමද දන්නව? හැබැයි මෙතන තියෙනවා even අපි කියන්නේ what කියන WH question word එකෙන් ඒකෙන් අපිට තවත් 10ක් වගේ හදන්න පුළුවන් අලුත් question words. හරි බලමු මේවා මොනවද කියලා. හරි. පස්සේ මම මේවට ප්‍රශ්න හදන සූත්‍ර සහ examples කරනවා ඉස්සරහට. හරි. කොහොමද අහන්නේ මොනවද මොකද්ද කියලා? සරල මේක මොකද්ද? what ඔව්. පොඩ ලියන්න මම දන්නේ හැමෝම දන්නවා කියලා. දැනගත්තට කමක් නැහැ ලියන්න චුට්ටක්. what කියන්නේ මොකද්ද නැත්නම් මොනවද? what කියන්නේ මොකද්ද නැත්නම් මොනවද? බේසික් මෙතනින් පටන් ගන්නවා. what කියන්නේ මොකද්ද නැත්නම් මොනවද? ඊට පස්සේ අපි ඇඩ්වාන්ස් ඒවාට යනවා. හරි. දැනට ලියන what කියන්නේ මොනවද නැත්නම් මොකද්ද? මොකද්ද මොනවද? හරි. අපි පොඩ කතා කරමුකෝ. මට වඩාල ප්‍රශ්නයක් අහන්නකෝ. Can you ask me a question using what? What is your name? What is your name? What's your name? What's your favorite sport? What's your favorite sport? Okay. What's your favorite color? What's your favorite color? Okay, very good. Brilliant. What's your favorite subject? What's your dream? What's your ambition? Okay. Hi. what are your future plans? Very good. Hi. වෙන මොනවද කියලා කොහොමද අහන්නේ? වෙන මොනවද? What else? What else? What else? ඔව්. එයාගන්න what else කියන්නේ වෙන මොනවද? What else කියන්නේ වෙන මොනවද? What else වෙන මොනවද? Hi. Imagine you go to a hotel
for a dinner out. හරි. junk food කන්න බෑ, healthy food කන්න හැබැයි. හරි. එතකොට ඔයා අහනවා නැත්නම් ඔයාගේ යාළුවා වගේ අහනවා. නැත්නම් ඔයාගේ අම්මා තාත්තා වගේ අහනවා වෙන මොනවද ඔයාට ඕන? What else do What you else do you want? What else What do you else do want? you want? What else do you want? Hari. Then you say I want nothing, ne? Hari. I want kurakan roti. Hari. What else වෙන මොනවද? Hari. වෙන මොනවද ඔයා පාඩම් කළේ? වෙන මොනවද ඔයා sorry වෙන මොනවද ඔයා අධ්‍යයනය කළේ? what else What else do you study? Did you Did you study study? What else did you study at the university? Hari. එහෙනම් what else කියන්නේ වෙන මොනවද? Hari. වෙන මොනවද ඔයා මිලදී ගත්තේ food city? what else did you buy? What else do you What buy else in did the you food buy from Fruit City? Yeah, what else did you buy from the food city? Hi, very good. Hi. ඒ අතරේ පුංචි මැසේජ් එකක් දෙන්න තියෙනවා. රෙඩි වෙන්න පුළුවන් තරම් මේ ඉංග්‍රීසි දෙයකට හොඳට කළා. ෆිසිකල් ක්ලාස් එකේ කට්ටියත් හොඳටම කළා. ඒ කට්ටියගේ වීඩියෝස් මම දාන්නම් මට එඩිට් කරලා හම්බෙන්නේ ටියුස්ඩේ. ඒ ළමයින්ම කැමරා කළා. වීඩියෝ කළා. ඒක හම්බෙන්නේ මට ටියුස්ඩේ. මම එකක් දාන්නම්. මම හිතන්නේ ඔයාලා ඊට වඩා හොඳට කරයි. ෆිසිකල් කට්ටිය පරක් දාන්නම්. ඒ වීඩියෝස් දානවා. ඔයාලා වීඩියෝස් අපිට ළමයි ඉරිදා හම්බ වෙනවා. බලමු කම්පෙයාර් කරලා කවුද හොඳ කියලා. හරි. වීඩියෝස් ඔන් කරන් කරන්න පුළුවන් කැමති නම් වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. මට චුට්ටක් හැමෝම ඔයාලා අයිටම්ස් ටික හරි. මෙහෙමයි. අයිටම්ස් බාර නොගත්තු අයට තව බාර ගන්න පුළුවන්. සහ අයිටම්ස් බාරගත්තු අය මට චුට්ටක් මෙසේජ් එකක් දාන්න අද ක්ලාස් එකෙන් පස්සේ ඔයාගේ නමයි නම දන්නවනේ ඉතින් කොහොමද නේ නම්බර් එකේ කොහොමද නම දන්නවනේ හරි පොඩක් කෙටියෙන් නම දාන්න නමයි අයිටම් එකයි ඔයා ඒක කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන වීඩියෝ ඔන් කරන්ද ඔෆ් කරන්ද ඒ ටික පොඩක් මට දාන්න වීඩියෝ ඔන් ඔෆ් හරි name නම items on items පොඩක් බාරගත්තා ඇතිනම් හරි ඒකයි වීඩියෝ on the off කියලා දාන වීඩියෝ ඒක දාන්න හරි මොකද මගේ එඩිට් කරන්න බෑ මම කෙලින්ම එහෙම දානවා ඒ නිසා මිස්ටේක්ස් තියෙන්න බෑ හරි next one හරි මොන වෙලාවටද කොයි වෙලාවටද කොහොමද හරි What time? what time at what time? okay මොන වෙලාවටද ඔයා පාඩම් කරන්නේ What time do you study? What time do you study? hit the books නේ Study? අපඩගේ හරිය ගියොත් what time do you hit the books What time do you hit the books? very good මට what time දාලා උදාහරණ What time do you go to the school? what time do you go to school What time do you wake up? What time do you go to the practices? woke up? very good What time do you study? what time do you study හරි කොයි වෙලාවටද ඔයගොල්ලෝ තාත්තා ගෙදර එන්නේ වැඩ ඇරිලා What time do Does your father come home? Does your father come home? වැඩ දානවද නෑනේ what time does your father තාත්තා එක වචන මම සූත්‍ර දෙන්නම් what time does your father come home after work හරි ඔයා ඉස්කෝලේ ඉල්ල ගෙදර එන්නේ කීයටද What time do you come to the home after finishing the school? oh what time do you come home after school to home back come to home නෙමෙයි come home හරි very good හරි next one කුමක් ගැනද මොකක් ගැනද What about? what about නැත්නම් about what about එහෙම නැත්නම් about what කියලා අහන්න පුළුවන් what about එහෙම නැත්නම් about what හරි කුමක් ගැනද ඔයා කල්පනා කරමින් ඉන්නේ About what you thinking? what about are you thinking සාමාන්‍ය think එකට අය think කියන හිතනවා නම් ing දාන්න බැහැයිලු think කියන්නේ කල්පනා කරනවා ing දාන්න පුළුවන් එහෙම තමයි grammar Excuse me, sir. yeah Sir, atana about the. sorry about what sorry yeah Okay, sir. about what hi
හරි මට about what? නැත්නම් what about දාලා උදාහරණ? What about your studies? What about එතන කුමක් ගැනද නෙමෙයි. එතන අර කොහොමද කියලා අදහස. what about your cousin? යා ඒ එතන අදහස් කරන්නේ මොකක් ගැනද කියලා නෙමෙයි. මේකේ තේරුම කුමක් ගැනදනේ. හරි ඒකත් හරි. මෙතන කුමක් ගැනද? අර what about your cousin? What about your studies? එතන අදහස් කරන්නේ කොහොමද වගේ studies. අර සෝවන්ගේ තියෙන මයිකල් ජැක්සන් නේ what about ඒ කොහොමද? ඒ අදහස. මෙතන මොකක් ගැනද? හරි මේක කියමු. මොකක් ගැනද ඔයාගේ science project එක කළේ? About What what about did you do what your did science you- project? What about did you do your science Science project? project. Yeah. Next one. කුමක් සඳහාද? මොකක් සඳහාද? කොහොමද අහන්නේ? For what? For what? For what? For what? For what? For what කියන්නේ කුමක් සඳහාද? හරි. for කියන්නේ සඳහා. For what? කුමක් සඳහාද? ලියා ගන්න. For what? කුමක් සඳහාද? හරි. කුමක් සඳහාද ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න? For For what you learn English? Do you learn English? For what do you learn English? Okay. කුමක් සඳහාද ඔයා ඕස්ට්‍රේලියා යන්නේ? For what do For you go what to what do are you you going go to Australia? plan එකක් කියලා හිතලා for what පුරුද්දක් නෙමෙයිනේ. For what are you going to Australia? හරි. හරි. කුමක් සඳහාද ඔයාලගේ තාත්තා සල්ලි හොයන්නේ? For what your For father what does your father earning money? earn Yeah. money? For what does your father Earn make money? bread? නැත්නම් make money. Earn money. හරි. Next one. කුමකින්ද? කුමකින්ද කියලා අහන්නේ from කොහොමද? what? From what? From what? With what? With With what? what? අපි අර උපකරණයෙන් කියන්නේ with a pen, with a knife කියලා කියනවානේ. ඒක නිසා I write with a pen. My mother cuts vegetables with a knife. පිහියකින් with a knife. පෑනකින් with a pen. එහෙනම් වස්තුවකින් කියන්නේ with දානවානේ. සහන කුමකින්ද කියලා අහන්නේ with what? කුමකින්ද? The by? මොකද? By? ආයකට හේතු නැහැ. ඒකට හේතුවක් නැහැ. with what කියන්නේ කුමකින්ද? කිසියම් වස්තුවක් පාවිච්චි කරලා කියන්නේ with දානවා. එහෙම තමයි හේතුව. හේතුවක් නැහැ ඒක තමයි දාන්නේ. නීති එක. හේතු නැහැ නේද? හරි. with what කුමකින්ද? කොහොමද අහන්නේ මේ වගේ දෙයක්? හරි. කුමකින්ද ඔයා මේ පින්තූරේ පාට කළේ? With what With what you paint paint this What do Yeah, you with what did you paint this picture? කුමකින්ද ඔයා මේ ගහ කැපුවේ? With With what what did did you you cut cut this this tree? tree? With what did you cut this tree? හරි. ඒක කරන්න එපා. හරි. Next one. with what උදාහරණ දෙනවා කියන්නේ? with what කුමකින්ද? With what do you go to school? okay. මෙතන buy one කියලා තමයි කියන්නේ. හරි කමක් නැහැ. හරි. තව With what do you play with your sister? very good. Imagine Naveen hits a six about 150 meters long. හරි. එතකොට සවින් අහනවා කුමකින්ද ආයේ 6 පාර ගැහුවේ? කොහොමද කියන්නේ? With what did you Did you What score did that you 6 runs? Yeah, with what did you hit that six? මොකෙන්ද ආයේ 6 පාර ගැහුවේ? මීටර් 150 දුර. හරි. Okay. Next one. With what do you join Zoom classes? Very good. කුමකින්ද? Very good. හරි. Next one. What sort of, what type of, what kind of? හරි. තුනේම එකම තේරුම චූටි චූටි වෙනස්කම් තියෙනවා. ඒවා මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. What sort of, what type of, what kind of? නම් එක කීයද? The seventh one, sir. Number 7. එහෙනම් 7 8 9 දාගන්න. What kind of, what type of, අනිත් එක what sort of. තුනේම තේරුම දන්නවා මොකද්ද? මොන විදිහේද, මොන જાතියේද, මොන වර්ගයේද ඔය තේරුම. හරි මොන වර්ගයේද, මොන විදිහේද, මොන જાතියේද තුනේම තේරුම ඒවයි ගන්න පුළුවන්. හරි මොන වර්ගයේද, මොන જાතියේද, මොන විදිහේද. මෙතරම questions හදලා දෙකක් හරි. මෙතරම use වෙනවා.
හරි. ප්‍රශ්න අහුවොත්? හරි. මොන જાතියේ ෆෝන් එකක්ද ඔයාගේ තාත්තා පාවිච්චි කරන්නේ? What kind of What phone kind your of dad phone? uses? What type of phone Uses? Yeah. Does your father use? Yeah, what type of a phone does your father use? Okay. මොන જાතියේ ලැප්ටොප් එකක්ද ඔයාගේ හොඳම යාළුවා පාවිච්චි කරන්නේ? What type What of kind of laptop laptop does your what friend type use? of laptop does your friend use? Yeah, what type of a laptop does your best friend use? Hari, very good. මොන જાතියේ සින්දුද ඔයා අහන්නේ? What kind of What songs type do What you songs listen? do you Do you listen? Yeah, what type of songs do you listen to? Hari. හරි. සාමාන්‍ය පුද්ගලයන්ට නිතරම දාන what sort of හොඳේ. සාමාන්‍ය කතා කරන පුද්ගලයෙක් ගැන නම් නිතරම use වෙනවා සම්ප්‍රදායක් ලෙස what sort of. හරි මම පුද්ගලයෙක් ගැන අහුවා. මේකට අපි උදාහරණ පස්සේ කරනවා මම පොඩ්ඩක් හැඳින්වීමක් යන්නේ. හරි. ඔයගලගේ විදුහල්පති මොන જાතියේ පුද්ගලයෙක්ද? මොන විදිහේ පුද්ගලයෙක්ද? what sort of man person your principal ඔය වගේ දෙයක් අහන්නේ what sort of a person is your principal? මේ සූත්‍ර මම ඉස්සරහට කියලා දෙන්නම්. What sort of a person is your principal? Okay, what's your answer? What sort of a person is your principal? He is a very kind man. Eh? Kind. Yeah. He's a very kind person. She is a I have never seen such a kind person like him. Hari. movie. මේ වගේ දෙයක් කොහොමද අහන්නේ? ඔයාගේ අසල්වැසියෝ මොන වගේ මිනිස්සුද? What types of What sort are of your people? neighbors? Are your what sort neighbors? of person is your neighbors? Neighbors බහුවචන are your neighbors. Okay. හරි. එහෙනම් what sort of දාන සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ද කියලා අහන්න. ඔයා මොන જાතියේ ළමෙක්ද? අර කේන්ති ගහම what sort of a boy you are? Sorry, what sort of boy are you? හරි. හරි. එහෙනම් අහන්නේ what sort of a boy are you? හරි. Okay. ඔයා නරඹන්නේ මොන જાතියේ වැඩසටහනද ටීවී එකේ? What type of programs do movies do you watch TV? do you Yeah. watch What in the kind of TV? programs do you watch on TV? Okay. What's your answer? I watch educational programs like Guru Gatara, right? After school. Hari. What sort of, what type of, what kind of? What is an udaharan dena? What sort of, what kind of, what type of? Raise your hands. Yeah, Tanula. What kind of pet would you willing to buy? Brilliant. Very good. Januki. What sort of a friend do you have? Very good. Kitnuka. What kind of car will you buy? Do you want to buy? Chanuki. What kind of a class teacher is your? She is kind or සරයි කියන්නේ කොහොමද? Sarai. Sarai da. Rude. ඔව් සර්. Rude, cruel. Okay, easy kind of rude. Naveen, or Savi? What type of bat do you use? Mata hituna. Very good. Excellent. Mathuki? What sort of person is your brother? Very good. Janaki? Sashini? What sort of a person is our president? Very good. Senuk? What type of phone you are willing to buy? Do you need to buy? Do you need to buy? Sadhu? Excuse me, sir. Yeah. What time did you ask from me? මේකේ උදාහරණයක් මම අහුවද වගේ? You asked, sir. Okay, okay. අතසන් ඉන්න බෑ නේද? අර පාත් දාන්න. හරි. Very good. Sadhu? What kind of people do you saw in mass? Very good. Brilliant.
හරි. සදේව සින්දුව කියමුද? සදේව What, sir? සින්දුව කියමුද? Shall we sing the song? Okay, sir. Okay, අපි ක්ලාස් එක තව ටිකක් ඉහළ ගියමුනේ. හරි. හරි අපේ අනිත් ක්ලාස් එකේ හොඳ සෝන් එකක් කිව්වා අක්කා කෙනෙක් බලමු. හරි next one. අන්තිම එක what වලින් then what does it look like? So what does it seem to be? තේරුම මොකද්ද? ඒක මොන මොකක් වගේද වගේද පේන්නේ? ඔව් look like කියන්නේ වගේ පේනවා. what කියන්නේ මොකක්? it කියන්නේ ඒක මොකක් වගේද පේන්නේ? හරි ඒක මොකක් නැත්නම් කුමක්? මේ does වලින් දායන්නේ ඉන්නේ. ඒක මොකක් වගේද පේන්නේ? ඒක මොකක් වගේද පේන්නේ? what does it look like? වාට it එක වෙනස් කරලා ඔන්තරම් ප්‍රශ්න ගන්න පුළුවන්. හරි. වාගේ ගේ මොකක් වගේද පේන්නේ? what does your house What look does like? your house look like? Yeah. Is it like a palace? ඒ වගේ අහන්න පුළුවන්. හරි. වාගේ 100 ගේ කාර් එක මොකක් වගේද පේන්නේ? What does What your does what does your grandfather's car look grandfather's like? car Yeah, look what like? does your grandpa's car look like? Huh? Is it like a cart? හරි. මට උදාහරණ දෙන්න පුළුවන්ද? What does it look like? මේවා මිනිස්සු ගැන අහන්න පුළුවන්. What does your mom look like? වා වගේද කවුරු වගේද? එහෙම අහන්න පුළුවන්. ඒක සාමාන්‍ය who does කියලා දාන්නත් පුළුවන් මිනිස්සු නිසා. මෙහෙමත් අහන අවස්ථා තියෙනවා. හරි. මට what does විශේෂයෙන් දාන්නේ වස්තුන් වලට. What does your father look like? ඔව් එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. හරි. මට මේ it කියන එක වෙනස් කරලා අහන්න පුළුවන්ද ප්‍රශ්න? අතෝස What does it look like? මොකක් වගේද පේන්නේ? What does me look like? Very good. Kanula? What makes you look like a king? Very good, brilliant. What වෙනස් කළා? සෙනුක්? Sashini? What does English day look like? Very good. It would be awesome. Chanuki? What does your English teacher look like? Is Very he good. doing well? හරි. ඊට වඩා what වලින් ඔච්චරයි. හරි. අපි කීයක් කළා? 10ක් කළානේ. 10ක් ආව නේද? Yes, sir. Yes. Yes, sir. හරි. එහෙනම් අපිට what වලින් පුළුවන් 10ක් හදන්න question words. තව පුළුවන්. At what time? තව පුළුවන් හදන්න හොඳේ. From what? තව පුළුවන්. මේක තමයි බේසික් ප්‍රධානම ටික මේක තමයි. මේ ටික තමයි ප්‍රධානම ඒවා. හරි. අපි දැස ගන්නවා. next one අපි ගමු. පොඩ පොඩි හදාගමුනේ. Where? Where කියන්නේ මොකද්ද? කොහෙද? කොහෙද? යන number 11 where කොහෙද? where කොහෙද? සරලයි. ප්‍රශ්න? කොහෙද ඔය ජීවත් වෙන්නේ? Where do you live? Where do you live? නැත්නම් where do you live in? Okay. Where does your father live? Where does your father live? හරි. ඔයා කොහෙද ජීවත් වුනේ 2020 දී? කොහමද? Where did you live Where in did you live in 2020? Yeah, where did you live in 2020? හරි. ඔයා කොහේ ජීවත් වේවිද 2050 දී? Where Where will you live in 2020? Yeah, where will you live? නැත්නම් where will you be living in 2050? Okay. What's your answer? In abroad? Okay. Do you like to live on another planet? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, of හරි අර grade 7 පාඩම මතකද නේ? ඩේවිඩ් ගියේ නේ? Next one. වෙන කොහෙද? වෙන කොහෙද? Where else? Where else? Where else? හරි.
වෙන කොහෙද? Where else? වෙන කොහෙද ඔයා සංචාරය කළේ නිවාඩු කාලය අතරතුරේ? Where else else did travel during the vacation? travel in the vacation? Oh, where else did you travel during the vacation? Where else did you travel during the vacation? හරි. හරි. මට where සහ where else වල ඕන එකක් දාන්න පුළුවන්. අතට සන examples දෙන්න. Where and where else. Raise your hands if you are willing to give me examples. Where and where else. Yeah, Kitsuga. Where else do you like to live? Very good, brilliant. Sadev. Where else did you go for Vesak? Very good, brilliant. Chanati. Where else I saw you? Where else did I see you? මම දැක්කේ ප්‍රශ්නයක් නේ. අතීත ප්‍රශ්න ටික ගන්නවා ඉස්සරහට. මම සූත්‍ර දෙන්නම් ඉස්සරහට. කලින් හැබැයි කියලා දීලා තියෙනවා. Where else did I see you? හරි. Did see දැක්කේ. Sashini. Where did you observing seal in Vesak? Yeah. Where did you observe seal for Vesak? On Vesak day. Okay. Okay, where did you travel for Vesak? Where did you go? To Temple of the Tooth, sir. Very good, brilliant. Sir, can I give example? Yeah, Where is that doctor available today? very good, brilliant. Hi. Next one. කොහෙන්ද? කොහෙන්ද කියලා කොහොමද අහන්නේ? කොහෙන්ද? With where? From where? From where? From where? කොහෙන්ද කියන්නේ from where? හරි. කොහෙන්ද මේ පරණ කාර් එක මිලදී ගත්තේ? From where did you buy Did this? you buy you that buy this old car? car? This old Yeah, car. from where did you buy this old car? It's laughing when it is started. හරි. කොහෙන්ද ඔයා මේ Samsung phone එක මිලදී ගත්තේ? From where did you buy this From Samsung? where did you buy Where this did you buy Samsung this phone? Samsung phone? Yeah. කොහෙන්ද ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තේ? From where did you learn From English? where did you learn learn English? English? From where did you learn English? Hi. From where? Examples, others. කොහෙන්ද? Yeah, Naveen knows Naveen. From where do you play cricket? කොහෙන්ද? Learn to play. Learn to play cricket. කොහොමද? From where did you learn To play cricket. to play cricket? Okay. Tanula? Where the aliens came from? Very good. Sadev? From where did you tell cock and bull stories? From where did you learn to tell cock and bull stories? Very good. Hi, brilliant. Hi, next one. Sir, can I give example? Yeah, From where did you find your great English teacher? brilliant, very good. Hi. කොයි හරියද? කොහොමද හරි? කොයි හරියද? කොයි හරිය වගේද? කොයි හරියද? Where about? Whereabout. Very good, brilliant. Whereabout. කොයි හරියද? then whereabout කොයි හරියද? කොයි හරියද? whereabout. හරි. මේක වඩා ලස්සනයි. සාමාන්‍ය විතරම යූස් වෙනවා මදි. හැබැයි අපිට වැදගත් ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් සිංහලෙන් අපි අහනවා මේ. හරි කොහොමද අහන්නේ? Imagine you have a pen friend in Australia. හරි. මම අහනවා හරි. එයාගේ මම අහනවා. ඔයා පර්ත් වල කොයි හරි ජීවත් වෙන්නේ? Where Where about do you live in Perth? Yeah, whereabout do you live? Whereabout do you live? කොයි හරියද ඔයා ජීවත් වෙන්නේ? Perth වල. In Perth. හරි. අපි ලංකාව දෙනා ගමුකෝ. හරි. ඔයා නුවර කොයි හරියද ජීවත් වෙන්නේ? Where about do you Where live about do in you live in Kandy? Kandy? Yeah, whereabout do you live in Kandy? හරි. ඒක whereabout කියන්නේ කොයි හරියද? කොයි හරිය වගේද? හරි. කොයි හරියදද ඔහු රියාන්තරට ලක් වුණේ? Where about does he Whereabout did he meet with the Accident? accident? Whereabout did he meet with the accident? හරි.
එතන where වලින් ඔය ටික ගන්න පුළුවන් අපිට. හරි. අපි ඊට පස්සේ ගන්නවා how. The next question will be how. හරි ප්‍රශ්න කීයද මේ question word එක කීයද? number කීයද? 15. sorry කීයද? 50. 15 නේ. 15. 15. හරි. how කියන්නේ කොහොමද? how කියන්නේ කොහොමද? හරි. ඔයාලට කොහොමද? How are you? how are you? තව තියෙනවා. how are you? මොකද වෙන්නේ මේ දවස්වල? how are you doing these days? How are you doing these days? Okay. How are you doing these days? What's your answer? I'm doing great. Now Very and good. Brilliant. Hi. කොහමද අහන්නේ? හිතන්න ඔයා ගොඩක් ලස්සන රචනාවක් ලිව්වා. ටීචර් අහනවා කොහොමද ඔයා මේ රචනාව ලිව්වේ? How did you write this essay? How did you write this essay? කොහොමද ඔයා මේ ගාන හැදුවේ? How did you make this song? How did you make this song? කොහොමද ශ්‍රී ලංකාව මැච් එක දින්නේ ඊයේ? how did How did Sri Lanka win the match last night? How did Sri Lanka win the match last night? හරි. කොහොමද ඔයා මෙච්චරටම දක්ෂ ශිෂ්‍යයෙක් බවට පත් වුනේ? How did you become dark horse? a great Yeah, how did you become? How did you become? Become බවට පත් වෙනවා. How did you become such a talented student? නැත්නම් how did you become a dark horse? හරි. මට how වලින් උදාහරණ සරලයි. අතොස how වලින් examples. Raise your hands. පොඩක් හොඳ ප්‍රශ්න අහන්න නිර්මාණශීලී ප්‍රශ්න. හරි. ජනකි. How was your exam? How was your exam? Brilliant. Tanula. How did you encounter that burning issue? So encounter did the what and take a present done. How did you encounter? Very good. Kitluga. How did you get that loan? Very good. Sadev. How did you spend your such a marvelous vacation? How did you spend your such a vacation? How did you spend your marvelous vacation? So your great vacation. Hi. Naveen or Savi? How did you become the first rank of in the class? Okay, very good. Naveen, you have to how did you become the best batsman in the world? Hi. කොහොමද ඔයා හැම විෂයෙම ලකුණු 100 ගත්තේ? නැත්නම් 90 කියලා ගත්තේ? Did you get How did you get over 100, over 94? How every did you subject? get How did you 100 get out of over 90 100 marks for for all the subjects? Okay. Did you copy? Never, eh? Never. No way. I hit the books every now and then, and I did plenty of past papers. And I made short notes. Hi. අපි ගමු ඊට පස්සේ how වලින් how old ඒ කියන්නේ how old කියන එක සාමාන්‍ය ඉංගලන්තයේ අය how young කියලාත් අහනවා විශේෂයෙන් තරුණ අයගෙන් හරි වාගේ වයස කීයද කොහොමද අහන්නේ how old are you හරි ඒ වගේම අහන්න පුළුවන් තරුණ කෙනෙක් නම් how young are you එහෙම අහනවා how young are you ඒ කියන්නේ try තමයි එහෙම අහන්නේ 100 කෙනෙක් නෙමෙයි how young are you කියලා 100 කෙනෙක්ගෙන් අහන්නේ yeah okay how young කෙනෙක් old කෙනෙක්ගෙන් අහනවා. sorry how young කෙනෙක් පොඩි ළමයෙක්ගෙන් අහනවා. how young අහන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වයස 35 වගේ එකක් 30 35 ඒ වගේ වෙනකන් අහන්න පුළුවන් 40 වෙනකොට අහන අවස්ථා තියෙනවා සාමාන්‍ය කුජල තරණය වගේ නම් how young are you අහනවා එහෙම ඒ ඕල් කියවන දුක හිතෙනවා ඒකෙන් සයින් හරි බ්‍රිටිෂ් කට්ටිය එහෙමයි අහන්නේ හරි ඔයාට වයස කීයක් වේවිද 2070 වෙදි
How old will you How be? old will you be in How old will 2020? you be in 2070? Your next birthday? How old will you be in 2070? Hi. Can I give an example? Sir, can I give some? Yeah, How old are you? As I think you are 100 years old. very good, Piliyand. Sir, can I Matanegi. give? Hi, go. Sir, can I give example? Yeah, How old do you think this scary looking haunted house is? very good, Piliyand. So can Answer? so can I give example? Yeah, How old was your grandfather in 1990? very good. How old was your grandfather in 1990? Sir, may I give example? Yeah, How young your elder sister is? brilliant, very good. Others? How young you are like? Very good. How young James Anderson? Brilliant, very good. How could you speak English like a Brit? Brilliant. Hari, How next one. old are you? Sir, can I give example? As I think you are in 5 years old. Brilliant, very good. Hari. Sir, can I give? අපි යනවා ඊළඟ එකට. Next one, how often? දන්නවා. තේරුම? කොච්චර කාලයක සැරයක් සරයක්ද? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? How often do කොච්චර you කාලයකට සැරයක්ද? How often? How often do you study? How often do you study? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? How How often do you listen to How often do you go abroad? Brilliant. Raise your hands. අතුස. උදාහරණ දෙන්න අතුස. How often? කොච්චර කාලයකට සැරයක්ද? සදිව්. How often do you go on a trip? Brilliant. Sashini. How often do you listen to songs? Brilliant. Naveen. How often Patu Nishank score 100? Brilliant. Kanula. How often do you make a mistake? Brilliant. Chanuki. How often does she come to Sri Lanka? Brilliant. Chanuti. How often did you go to temple? Brilliant. How often do you go to temple? Hi. Sir, can I give an example? Yeah. How often do you see a ghost under the stars? Do you see a ghost under the stars? Okay. I What's your guess answer? so. මෙයාට උත්තර දෙන්නේ කොහොමද? How often කියලා ඇහුවොත් imagine මං අහනවා මෙහෙම. ඔයා කොච්චර කාලයකට සැරයක් ඔයාගේ ආච්චිවයි සීයාවයි බලන්න යනවද? Once a month? No. How- Easily, how often do you visit your grandparents? How often do you visit your grandparents? උත්තර දෙන්නේ once a month. මාසෙකට සැරයක්. සතියට දෙපාරක් නම් සතියට එකපාරක් නම් Once a week? once a week. සතියට දෙපාරක් Twice a week? Twice a week. twice a week. අවුරුද්දට 4 පාරක්. Four times a week? 4 times 4 a year. times in a 4 year. times a year. Yeah. Hi. ඔයා කොච්චර කාලයකට සැරයක් පුස්තකාලයෙන් පොතක් ගන්නවද? How often How do often do you book in the library? borrow a book from the library? How often do you borrow ගන්නවා? How often do you borrow a book from the library? What's your answer? Every day, නේ? හැමදාම? Once a week. Once or two weeks. Hi. I have seen some students, they take about 5 or 6 books per day. දවසට පොත් 5 ගන්න ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. They come to the library during the first period. Then they take the book and they again come to the library around the third period. ඒ වගේ දවසට 3-4 පාරක් කොහොම හරි එක පොතක් කොහොම හරි කියවලා දාලා ආයෙ ඇවිල්ලා තව පොතක් අරන් යනවා. ඔයගොල්ලෝ එහෙමද නෑනේ? Maximum is 2, sir. හරි. Next one. ඒවා පොන්චිපත් වෙන්නේ නැතිනේ. හරි. Next one.
කොච්චර කාලයක්ද? කොච්චර කල්ද? කොහොමද? How long? How long? How long? How long කියන්නේ කොච්චර කල්ද? කොච්චර කල්ද? How long? කොච්චර කල්ද? කොච්චර කාලයක් ගත වෙනවද කියලා අහන්න පුළුවන්. How long කොච්චර කල්ද? හරි. මේක අහලා තියෙනවා මතක ඇතිනේ. ඔයාලට කොච්චර කාලය යනවද? ඔයාලට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද සරුංගලයක් හදන්න? How long How does it long to make a kite? do you take for making kite? How long කියන්නේ කොච්චර කාලයක්දනේ? හරි. ගත වෙනවා කියන්නේ කොහොමද? ගත වෙනවා කියන ක්‍රියාවට කතර නැහැ it දානවා. Takes. It take ගත වෙනවා. It takes s එනවා. ප්‍රශ්න නිසා does ගන්නවා ඉස්සරහට. How long does it take කියන්නේ කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? මේ මම ඉස්සරහට කියන්න නෑ උත්තරතුව. does it take it එකට තේරුමක් නෑ. කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? කොච්චර කල් ගත වෙනවද? කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? ඔයාට you මොකටද මොනවා කරන්නද? To make Make a kite. a kite. ඔයාලා සරුංගලයක් හදන්න කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? How long does it take you to make a වෙසක් lantern? වෙසක් කෝඩුවක් හදන්න කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? About 1 or 2 hours. Very good. හරි. ඔයාගේ අම්මට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද තේ එකක් හදන්න? How long does your mother take to make a tea? Yeah, how long does your mom take to make a cup of tea? හරි. ඔයාට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද නිර්මාණශීලී රචනාවක් ලියන්න? How long do How you long take does to write essay? How long does it take you to write a creative essay? ඔයාට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද මෙතන ඉඳන් නුවරට යන්න? How long? How How long long How long does it take to go travel from from here? here to Candy? Yeah, very good. How long does it take you ඔයාට කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද මොනවා කරන්නද? යන්න to go නැත්නම් to travel. කොහෙද? to Candy නුවරට to go to Candy මෙතන සිට from here. From to go here. to Candy from here. How long does it take you to go another planet from the earth? Brilliant, very good. හරි. Can I give example? ඉන්න පොඩක් ඉන්න. wait. කොච්චර වෙලා ගත වුණාද කියලා අහන්නේ කොහමද එහෙනම්? How long did it How take? long it did it take? take? How long did it take? ගත වේවිද? How long will it take? හරි. ඔයාට කොච්චර වෙලා ගත වුණාද ගණන් ප්‍රශ්න පත්‍රය ඉවර කරන්න? How long did it take you to finish the maths paper? How long did it take you to finish the maths paper? ඔයගොල්ලෝ පැය දෙකක පැයෙන් කරනවානේ. හරි. හිතන්න ගෙදරට කවුරු හරි කට්ටියක් එනවා. ඔයා ඒගොල්ලන් අහනවා ඔයාලට කොච්චර වෙලා ගත වුණාද මෙතනට ළඟා වෙන්න? How long does it take to reach here? Or how long did it take to reach here? Hi. What how long will you udahana dosa? How long did it take? Does it take? Examples? කොච්චර වෙලා ගත වෙනවද? ගත වුණාද? අතෝස? Examples? Yeah, Sadev. How long does it take you to go Yapania from here? Brilliant, very good. Senadi? How long does it take to go to your school? Oh, does them what? Is that if I take it? Does it take you to go to school? Sarala? Okay, sir. How long will it take you to repair this broken laptop? Brilliant, very good. Kitnoga? How long does it take to go to the Little England? Brilliant, very good. So can I go? Yeah, How long did it take you to complete your mission? brilliant. Can I Nani? give example? How long did it take you to win your dream? Brilliant. Chanuki? How long did it take to finish this project? Brilliant. Can I give example? Anula, udaharanada? Yes, sir. Yeah, How long will it take you to travel around the world? brilliant. Chanuki? How long
land you to going to Singapore? How long will it take you to go to Singapore? Hi. Imagine your mom or dad comes to your home. Sorry, comes to your room. ඔය කාමරේට එනවා. මම හිතන්නේ ඔයගලන්ට මේක අදාළ වෙන එකක් නෑ. හරි. අම්මා කියනවා බලන්න ඔය කාමරේ හැඩි වෙලානේ කොහොමද කියන්නේ? Your room is, look, your room is in the best. 6s and 7s. Very good, brilliant. Look, your room is at 6s and 7s. At 6s and 7s කියන්නේ 6යි 7යි මොකුත් එහෙම 6 7 දිනව නෙමෙයි හැඩි වෙලා. නැත්නම් in a mess. හරි. in a mess නැත්නම් at 6s and 7s කියන්නේ හැඩි වෙලා. හරි. අම්මා අහනවා ඊට පස්සේ ඔයාට කොච්චර වෙලා යයිද මොනවා කරන්නද? කාමරේ සුද්ධ කරන්න, අස් කරන්න. How long How will it take long you to will it take clean the to room? clean this room? How long will it take you to clean the room? Tidy up this room. Yeah, very good. Sir, What can I will go be your next? answer? What will be your answer? It will take around 10 minutes. 10 minutes. 1 hour. 1 hour. 10 days වගේ යන දාලා ඉන්නවද? ඒ තරම් හැඩි වෙච්ච අය ඉන්නවද? No, sir. No. Sir, 2 minutes. Okay. 5 minutes. හරි. අපි 19 ලියන්න. හරි, very good. එහෙම කියන්නේ නැහැ ඔයගලන්ට නේ? No, sir. Because my room is කොහොමද? Because my room is Tidy. spick and span. ඒ කියන්නේ මොකක්ද? Spick and span. පිරිසිදුයි හා පිළිවෙලයි. Clean and tidy. Clean Sir, and tidy. පිරිසිදුයි හා පිළිවෙලයි. Sir, can I give an example? Yeah. How long does it take you to learn this language called English? Oh. How long does it take you to learn this marvelous language called English? හරි. අපි ළමයිලා එක. How much? අංක කීයද? Number 90. 19. How much? තේරුම? කීයද? කීයද? සාමාන්‍ය මිලක් අහද්දි දාන්නේ. price එකක් ගැන අහද්දි දාන්නේ. ඇයි how much දාන්නේ? සාමාන්‍ය how much දාන්නේ? countable ද uncountable ද? Count. uncountable ඒවත් එක්ක. Uncountable. ඔව් කියන්නේ how much එකට පස්සේ නාම පදේ ගණන් කරන්න බෑ. හරි. සල්ලි ගණන් කරන්න බෑනේ grammar වලට අනුව. ඒකයි how much money කියලා අහන්නේ. හරි. ගණන් කරන්න බැරි ඒවාට අහන්නේ. සාමාන්‍ය අපි සරල එකක් අහමු. මේ පොත කීයද? How much is this How book? much How is much this is book? this book? මේ කමිස කීයද? How much How is much this is teacher? this How much is this trouser? How t-shirt? much is this shirt? ඒ ගොඩක් මිල අධිකද? Is it expensive? Is it cost Is effective? it expensive? Yeah, does it cost a fortune? Cost Does it of cost living? arm and a leg? Hi. Hi. How much is your elder brother? එතන how old? Hi. මේ වතුර බෝතලේ වතුර කොච්චරක් අඩංගු වෙනවද? How much? How How much much does this does water bottle this contain? water Yeah, is how the- much water does this Contains bottle contain? හරි. ඒතර වතුර uncountable. හරි. මේ බෝතලේ කිරි කොච්චරක් මේ බෝතලේ කිරි කොච්චරක් අඩංගු වෙනවද? නැත්නම් අල්ලනවද? ඒ වගේ දෙයක් අහන්නේ කොහොමද? How How much How milk much does How much this milk? bottle contain? Yeah, does this bottle contain? Hi. How much? Examples? Atul sir? Simple. How much? Yeah, Sashini? how much did you buy this phone? එතකොට අහන්නේ how much did it cost? හරි. හරි මම මේ සූත්‍ර කියලා දෙන්න එතකොට මේ තවත් understand වෙනවා. හරි. කිත්නුක? How much are these books and pencils? Brilliant. Senadi?
Sir, I don't have examples, sir. Okay, Anula. Okay, Senan, you were great. You did your videos while traveling. Am I correct? Yes, sir. Yes, excellent. Hi, Sadev. How much is this buildings for buying for me? Brilliant, very good. Hi. අද මම සෝ එකක් දාන්නේ අපි අහන්නේ සදේවගේ සින්දුව අන්තිමට. Excuse me, sir. Can I give example? Yeah. How much rice does she consume a day? Brilliant, very good. හරි. අපි ඊට පස්සේ ගන්නවා how many. How much දාන්නේ uncountable ඒවත් එක්ක. How many දාන්නේ මොනවත් එක්කද? Countable. Countable nouns එක්ක. Countable nouns එක්ක. හරි. ඔයාලට යාළුවෝ කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many How friends many do you friends? have? How many friends do you have? Nata, how many friends have you got? Okay, how many friends do you have really? All the class members. Like uncountable. Only 6 friends. Okay. Hi. All the children in my class. Very good. Hi. පසුගිය පීරියඩ් එකේ පුස්තකාලේ ළමයි කී දෙනෙක් හිටියද? How many children? How many During the children last were period, in how the many last students period? were in the library? Yeah, how many children, how many students were there in the library during the last period? Hari. Hari, සරල එකක්. ground එකේ ළමයි කී දෙනෙක් ඉන්නවද? How many children are there in the ground? How many children are there in the playground? Hari. කියලා කියනවානේ. How many children are there in the playground? They are going to face the music. Hari. ළමයි කී දෙනෙක් absent වුණාද? How many children students were absent yesterday? Brilliant, very good. How many children were absent yesterday? Hari. අතර ශිෂ්‍යෝ ගණන් කරන්න පුළුවන් ඒ නිසා how many ඉස්සෙල්ලා සල්ලි සහ කිරි වතුර ගණන් කරන්න බෑ එහෙනම් how much. Hari. How many examples? Raise your hands. How many examples? Yeah, Naveen. How many siblings have you got? Brilliant, very good. Chanvi. How many guests will there be at the party? Brilliant. Chanvi. Kitnoga. How many students are there in the classroom? Brilliant, very good. අපි ගන්න ඊට පස්සේ how many වලින් මෙන්න එක how many times ඒ කියන්නේ මොකක්ද? කොච්චර වෙලාවක්ද? පාරයක්ද? කී වතාවක්ද? කී වතාවක්ද? මම කරවල යනවා වෙන් කළා ලියන්න. කී වතාවක්ද? Sir, Oh, yeah. sir, I had no example. How much is this t-shirt? How many students in your classroom? Brilliant, very good. Hari. How many times කියන්නේ කී වතාවක්ද? Hari. Hari. සාමාන්‍යයෙන් present perfect අහන්නත් පුළුවන්. හරි, මොන උපරිදවක් කළා. හරි, ඒකට present perfect use වෙනවා. නැත්නම් අනිත් tenses ගන්නත් පුළුවන්. හරි, අපි ලේසියක් ගමු. කී වතාවක් මම ඔයාලට කෝල් කළාද? ඔව් ආන්සර් කරේ නෑනේ. How many How times? many How times many times have you called? called you? Yeah, how many times did I call you, නැත්නම් have I called you? You didn't answer. You haven't answered. Hi. How many times have you been to England? Brilliant, very good. How many times have you been to England? ඔයා එංගලන්තේ කී වතාවක් ගිහිලා තියෙනවද? ඔයා මේ පොත කී වතාවක් කියවලා තියෙනවද? How many times? How How many times have you read this book? How many times have you read this book? ඔයා මේ ෆිල්ම් එක කී වතාවක් බලලා තියෙනවද? How many How times many have you times watched do it? you Did been you How many times have you watched this movie? watch this film? film? How many times have you watched this movie? මොකද උත්තර දෙන්නේ? ඔයා කොහොමද දෙන්නේ උත්තර? I never watch movies නේ. හරි. This is the first time. Okay. I read that book umpteen times. Okay. හරි. මම ඔයාලට කී වතාවක් කියලා දෙනවද එහෙ යන්න එපා කියලා. කොහොමද කියන්නේ?
How many times? How many times have you Not to go there. How many times have I told you not to go there? How many times have I told? මම කියලා තියෙනවාද? have තියනවාද? I මම told කියලා. මම කී වතාවක් කියලා දිනවද ඔයාට? not to go. යන්න එපා කියලා. There. there. මම ඔයාලට කී වතාවක් කියලා දිනවද එහෙ යන්න එපා කියලා? හරි. මම ඔයාලට කී වතාවක් කියලා දිනවද නරක යාළුවන් ආශ්‍රය කරන්න එපා කියලා? How many times have I told you not company Associate bad friends. Brilliant. Associate ආශ්‍රය කරනවා. Very good. Not to associate with bad apples. Rotten apples. Hari. Are there rotten apples in your class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Hari. Next one. How many times? Udaharan dinawada? Tulsa? Examples. How many times? How many times do you play cricket? Brilliant. Have you played cricket? Do you play computer games? Very good. Can I give example? Yeah. Visheshan present perfect am I making a hand? Yeah. How many times have your mother told not to eat chocolate on the slide? Very good. How many times did you face the music because of fighting with others? Brilliant. Very good. ඔයා කී වතාවක් කවද? අපි ගමු. ඔයා කී වතාවක් බාබා අසාම්ම in the flesh හම්බෙලා තියෙනවද? How many times did you meet him in the flesh? How many times have you met Baba Assam in the flesh? හරි. ඔයා කී වතාවක් ලංකාවේ ජනාධිපතිව in the flesh හම්බෙලා තියෙනවද? How many How many times did you times Yeah. How many times have you met the president of Sri Lanka? How many times have you met the president of Sri Lanka in the flesh? What's your answer? I haven't met. I have never met. Hi. Would you like to meet? No, sir. No, sir. No. Hi. Sir, can I give the example? Yeah. I never used to. How many times did you listen Dhamma sermons? Brilliant. Very good. How many times did you do your A-level examination? Yeah. How many times have you seen aliens? ඔයා කී වතාවක් පිටසක්වල ජීවින් දැකලා තියෙනවද? හරි. කොච්චර දුරද? අන්තිම එක මේකේ කොච්චර දුරයිද? How far? How far? කොච්චර දුර වෙනවද? How far How is it? far? How far is it? කොච්චර දුරද? කොච්චර දුර වෙනවද? කොච්චර දුරද? How far is it? කොළඹ ඉඳන් යාපනයට කොච්චර දුරයිද? How far? How far is Colombo How far is it from Colombo to Colombo to Jaffna? Jaffna? හරි. පෘථිවියේ සිට අඟහරු වලට කොච්චර දුරයිද? How far is it from the earth to Mars? How far is it from Earth to Mars? Mars? Yeah. ලංකාවේ ඉඳන් නිව්සීලන්තට කොච්චර දුරයිද? How far is it How from far Sri is Lanka to New it Zealand? from Sri Lanka to New Zealand? Yeah. How far is it from Sri Lanka to New Zealand? Okay. Hi. Last one. ඔයාගේ ඉස්කෝලේ ඉඳන් ඔයාගේ ගෙදරට කොච්චර දුරයිද? How far is How it far from is your it school to your home? How far is it from your home to School? Hi. Okay. Example say how far is it? No. Yes, sir. Yes, hurry up. What, sir? Examples, how far is it? Last one එකේ ඉවරයි අදට. තව තියෙනවා පස්සේ දෙන්න. How far is it from Matale to Colombo? Brilliant, very good. හරි. එච්චරයිනේ ඉවරයිනේ. හරි. එතකොට අපි දැන් සදේවගේ සින්දුව අහන්න හදන්නේ. සදේව වීඩියෝ ඔන් කරගන්න කැමති නම් ඔෆ් කරන්න පුළුවන්. හරි. ඔන් කරා. හරි. wait. ඉන්න. අපි ලබන සතියේ ඉංග්‍රීසි ඩේ කරනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් ඔන්න ආයි කියනවා ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. 8 වෙනි හැමෝම ලොග් වෙන්න 8ට කලින් ලොග් වෙලා ඉන්න. We are going to have a whale of a time.
now Sadev is ready to sing such a marvelous song. Wait a minute. Ina Sadev දානකම්. Okay, wait. Okay, Sadev, you can start your song. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Ooh, the way that things have been. Ooh. Second thing, second John to tell me what you think the dark can be. I'm the one at the set, I'm the master of my CEO. Ooh, the master of my CEO. Ooh. I was broken from a young age, stuck in my stocking to the masses, writing my poems for the few that look at me, took to me, feeling me singing from heartache, from the pain, taking my message, from the way speaking my lesson, from the brain, seeing the beauty through the pain. You made me a believer, believer. Pain, you made me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, you let them rain. My life, my love, my dark, it came from pain. You made me a believer, believer. Third things that send a prayer to the ones up above. All the hate that you hurt has turned your spirit to it down. Oh, ooh, your spirit up above. Oh, ooh. I was talking in the crowd, leaving my brain up in the cloud, falling like ashes to the ground, hoping my feelings they would drown. But they never did, they be following and limited, till it broke up and it rained down. It rained down like pain. You made me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, you let them rain. My life, my love, my dark, it came from pain. You break me down, you build me a believer, believer. Last things last by the grace of the fire and the flames. You are the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh, the blood in my veins, oh, ooh. But they never did, they be following a limit till it broke up and it rained down. It rained down like pain. You break me down, you build me a believer, believer. Pain, you break me down, you build me a believer, believer. Pain, I let the bullets fly, you let them rain. My left, my love, my dark, it came from pain. You break me down, you build me a believer, believer. Thanks for listening. Brilliant, excellent, fantastic. How was that song? Nice. How was that song? Sir. Brilliant, excellent, Nick. Are you going to vote for Sadhu? Are you going to vote? Yes, Are you going sir. to SMS him? Oh, yes, sir, understand. Didn't understand, sir. Okay. Hi, එහෙනම් ready වෙන්න English එකකට. Sadhu, great, excellent. Okay. With that, we are going to wind up. Aibon Busarnai. Good night, everyone. I want to say thank you, sir. Good night. Good night, sir. Good night. Thank you, sir.